Hello dear students, welcome to online physics class. I am your physics teacher. Dear students, in the last class we were discussing about a laboratory thermometer. So I hope all are understood what is the laboratory thermometer, where we are using and what is the construction and working principle of a laboratory thermometer. So the laboratory thermometer mainly we are using in the labs, which has a limit of a minus 10 degree Celsius to 100 degree or 110 degree Celsius. This is a range of a laboratory thermometer. Its works under the principle of a thermal expansion of a liquid. So it consists of a liquid, that is a mercury or a red colored alcohol. So and also we are discussing how we are using a laboratory thermometer to measure the temperature of the objects. So here in this class we have to discuss a second type of a thermometer, that is a clinical thermometer. So the word clinical itself is indicating that this thermometer used in a lab, sorry, clinics. It is using in clinics or hospitals. Clinical thermometer is using in a clinics or a hospitals. It also works under the principle of a thermal expansion of a liquid. Thermal expansion of liquid. This is a principle of a thermometer. So this thermometer is also working the same principle, that is a thermal expansion of a liquid. So the range of a clinical thermometer is 35 degrees Celsius to 42 degree Celsius. So this is a range of a clinical thermometer. So what is it indicates that whatever the clinical thermometer is there, that thermometer is measures the temperature from a 35 degree Celsius to 42 degree Celsius. So if our temperature is less than the 35 degree Celsius and more than the 42 degree Celsius, it is not good for our health. That means we are suffering from the fever. That means we are in the unhealthy ಕಂಡೀಷನ್. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 35 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, 42 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಥವಾ ನಾವು ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಜ್ವರ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಹೆಲ್ದಿ ಕಂಡೀಷನ್, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. Normal temperature. The normal temperature of a human being is 37 degree Celsius. So if the person has a temperature of 37 degree Celsius, this shows that the person is in the healthy condition. So you may observe during the corona, the health department are using the thermal screening. Yes, the thermal screening just is nothing but they are checking the temperature of our human body. Yes, just they are holding that thermal screening in front of our forehead and they will check our body temperature. If our body temperature is 37 degree or 38 degree Celsius, we are in the healthy condition. If the temperature is more than the 38 or 39 or less than the 35 degree Celsius, it shows that we are suffering from the fever. So we have to maintain our body temperature, that is a 37 degree Celsius. So construction of a lab clinical thermometer. Construction. So this is also say the clinical thermometer has consist of a glass tube which is in a cylindrical shape. This glass tube has a small capillary tube, small narrow tube, that we are calling as a capillary tube. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇದೆ ದೊಡ್ಡದು, ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ ಟ್ಯೂಬ್ is filled with the alcohol or a red colored alcohol and it also has a bulk. So in the laboratory thermometer we are called as a metal, but here we are calling as a bulk. So here just you are observe that there is a small bending in the capillary tube. Yes, can you see? So whatever this bending position is there, that bending position we are calling as a constriction. So is there any use of the presence of a constriction in a clinical thermometer? Yes, it is a very important part in the clinical thermometer. The constriction is helps to stop the backflow of a mercury or a alcohol. So red
alcohol you can write, or a mercury, Hg. Okay, mercury or a red colored alcohol. So whatever the construction is that construction is helpful for the backflow of a mercury. So the clinical thermometer, only one single thermometer we are using for the check the temperature of a different persons. So if I want to check my body temperature, then they will keep in my mouth below the tank, and the same thermometer they will keep to the others patient. So while they are keeping a same thermometer in the different patients, that maybe leads to the spreading of a diseases or a fever. So to stop this thing, a constriction is very helpful. ಒಂದೇ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ನ ಒಬ್ಬರು ಬಾಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಾಯಿಗೆ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸೀಸಸ್ಗಳು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದನ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಥವಾ ರೆಡ್ ಮೆರ್ಕ್ಯುರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರೋ ಥರ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೂ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಇಡದೇ ಇರೋ ರೀತಿ ವೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ mercury or a red colored alcohol, the constriction is very important, and this is a major differences between the laboratory thermometer and a clinical thermometer. So how it's a working, this is about the construction working. So we already know that the clinical thermometer is working under the principle of thermal expansion of a liquid. So here how we are using a clinical thermometer. We know that the clinical thermometers we are using in the clinics or hospitals to check the temperature of a human being or animals. Okay, not only you, to check the temperature of the animals also we are using the clinical thermometer. So how they are using? So they will take a clinical thermometer, and to check the temperature they will keep that thermometer below our tongue. Here they will keep, okay, they will keep, otherwise at the below of your hands, arms, okay, ನಿಮ್ಮ ತೋಳುಗಳ ನಡುವೆ ಕೂಡ ಇಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So when they are keeping a clinical thermometer below our tongue, so whatever the body temperature is that body temperature is transferred to the bulb, and the bulb is connected with a capillary tube which consists of an mercury, that by getting the heat by our body, the mercury starts to expand and the temperature is going to increases. When the temperature is increases at a certain temperature, it going to stop. ಆ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ ಟ್ಯೂಬಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದಾಗ ಅದೇನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ to us, this is your temperature, so you have to follow this procedure. So they will give some suggestions, okay, to maintain our body temperature, and they will give a tablets. ಹೌದಾ, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಿರಪ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇವ್ ದಟ್ we will get our normal temperature as a 37 degree Celsius. But in a modern science or in a modern medical field, instead of using the clinical thermometer, we are using the strips. Yes, strips are nothing but this is just like a bandage. If you hold a strips on your forehead or on your hands, okay, if any part of your body, if you paste it on your body, that strip color is going to changes according to your body temperature. Okay, if 37 degrees Celsius is there, it has a one particular color. 40 degrees Celsius is that, it has a particular color, red, blue, green, right? So like that a strip changes into a different colors. So you may have a word chameleon, okay, ಊಸರವಳ್ಳಿ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಚಾರ್ಟ್, ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಅ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಲರ್, ಓಕೆ, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದೆ, ಬ್ಲೂ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ for only one patient. Okay, for the different persons or different patients, they can use a different strips. By using the strips, we can avoid the transfer of diseases from one person to another person, or one patient to another patient. So according to the changing the color of the strip, we can say the body temperature. So like that we are using the strips in clinics or hospitals to
ಚೆಕ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೇಷಂಟ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಈ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಗಳನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಅನದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, the temperature is going to measuring as in the terms of a Fahrenheit. Okay, the human body temperature is measuring as in the terms of a Fahrenheit. The normal body temperature is 108 Fahrenheit. Okay, whatever the 37 degree is there, if we convert in the terms of Fahrenheit degree Celsius, we will get as a 108 degree Fahrenheit. This is a normal temperature of a human being. Generally, the thermometer as consists of a Fahrenheit ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, ಫ್ಯಾರನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, ಫ್ಯಾರನ್ ಡಿಗ್ರಿಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಇಸ್ that as consists of an only degree Celsius, that we can convert in the terms of a Fahrenheit and a Kelvin. ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆ, like that we are using a clinical thermometers in the clinics. I hope all are understood what is the clinical thermometer, where we are using the, what is the construction and working of a clinical thermometer. So and also we have to discuss in this class only how we have to take the precautions while using the laboratory thermometer and a clinical thermometer. So we already know that a laboratory thermometer has a metal and clinical thermometer as a bulk. Don't hold the bulk or a metal by your hand. So if you hold a metal by your hand, so whatever the body temperature is there, that temperature is starts to transfers to the mercury, and that mercury level is starts to increase. So by this you can't get a exact temperature of the ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅರ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್. ಆ ಮೆಟಲ್ ನೀವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರು ಆ ಒಂದು ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಡ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮೆಜರ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರು ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ thermometer which has the room temperature, it is 27 or 28 degree Celsius. So this is a room temperature. If your thermometer is showing the 27 or 28 degree Celsius, maximum 30 degree Celsius, then it is a correct. So while we are measuring the temperature of any object, we have to keep the thermometer in that substance only. Okay, here only you have to keep. While keeping like this only, we have to measure the temperature. Don't remove the thermometer from the substances. ಆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ನ ಇಟ್ಟೇ ರೀಡಿಂಗ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೆಂಪರೇಚರು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೋಂಟ್ ರಿಮೂವ್ ದ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ substances. And while measuring the temperature, we have to see the thermometer stretch. Okay, don't see by a sidewise. If you see the thermometer reading by sidewise, there will be a changes in the temperature. ಆವದನ್ನ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ನ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಸೈಡ್ ಬೈ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಸೈಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ವೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಲಿಂಗ್ ದ thermometer, we have to hold the thermometer at the top of the thermometer, and we have to hold the thermometer very neatly. Okay, why means if you leave the thermometer, we already know that whatever the thermometer is there, the thermometer is consist of a mercury. This mercury is very very dangerous to the human body. So if only one drop of mercury is enters to the person's body, this leads to the death. So that's why while handling or while using a laboratory thermometers or any thermometers, you have to take care of the mercury. ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಮೆರ್ಕ್ಯೂರಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಬಹಳ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಕಾರಿ. ಎಸ್, ಟಾಕ್ಸಿಕ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಪಾಯ್ಸನಸ್. So because of the toxic nature of a mercury, we have to use a thermometers very carefully. If it once a breakdown, yes, it leads to the death. That means if you touch it or if you intake by touching the mercury, you don't know the presence of a mercury. If you touch it and if you keep your finger in our mouth, that leads to the death sometimes. So it is very very dangerous. Okay, by unfortunately that may be happen. So that's why while using the thermometers, these precautions you must take. First one, ಆ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಮೆಟಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಟಲ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಹಾಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಆ ಒಂದು ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ನ
ಆ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಒಂದು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ನೇರವಾಗಿರಬೇಕು, ಸೈಡ್ ಬೈ ನಾವು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಹಾಗೆ ಆ ಒಂದು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆರ್ಕ್ಯೂರಿಯನ್ನು ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು take the precautions while using the thermometers. I hope all are understand laboratory thermometer, clinical thermometer, and the precautions and we are taking while using the thermometers. If you feel any difficulty, you have to ask me. So just once you recall the concept, then you can understand the things. Okay, thank you.